Hi, Varsha. Hello, ma'am. Yeah, this is Aruna from Quality Department, Varsha. Just a feedback interview. First of all, congrats for your placement. Thank you, ma'am. Yeah, your introduction, Varsha. My name is Varsha and Kulkarni. I'm basically from Bijapur. I have completed my graduation in GMIT, Davangere. Currently, I'm pursuing CACM course in CMTI, Bangalore. How did you get to know CMTI, Varsha? One of my friend was in previous batch, ma'am. He has informed me about this training, ma'am. So I joined here. Okay. What was the new thing you learned in CMTI? After joining CMTI, I gained a lot of practical knowledge, man. Like I didn't know about any QS, BBS, QC, QA, BOQ, and all. I learned new subjects, man. Yeah. Okay. Then what about the trainers? How was their approach during the courses and all? Trainers were very friendly, ma'am. Whatever doubt we are asked, no, ma'am, they will ready to answer. In You can speak in Kannada itself, Varsha. okay, ma'am. Okay. Then how was your interview process? How did you crack the interview? Ma'am, there was four rounds, ma'am. First, it is a written test, ma'am. Second, a technical round. Third round, HR round, and fourth one is HR plus technical round. Okay. It was a long Then, journey, ma'am. okay. What about your site visits? There was only interiors or both construction during this I like visited both construction and interior, ma'am. I visited RMC plant and resort and DC Experience Center and Homeland Experience Center, DC factory. what about CMTI app? How did that help you? ವೆನ್ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೀನಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ವೆಬಿನಾರ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಬೋದಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು ತುಂಬಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇತ್ತು ವಿಜಯ್ ಸರ್ದು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಕೇಳಿ ಕಲ್ಕೊಂಡೆ ಸೊ ಆ್ಯಪ್ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು ಮ್ಯಾಮ್. Okay, what about CMTI staffs? How was their coordination during the placements and all? ಪ್ರತಿ ನನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪ್ರತಿ ರೌಂಡ್ಗೂ ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ಸೆಷನ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದ್ ಕಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮ್ಯಾಮ್. 4 ರೌಂಡು ಈಸಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಬಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಯ್ತು ಮ್ಯಾಮ್ ನಿಜ. Okay. What do you want to say to your friends and juniors? ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸಿವಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗೆ ಬರೋದು ವರ್ತ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ಅಂತೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫ್ ಮ್ಯಾಮ್. Okay, Varsha, thanks for your feedback ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು and all the best for your future. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ And ಮ್ಯಾಮ್. once again, congrats for your placements, Varsha. Thank you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್.